Morning students, today let us discuss the difference in meaning of various sentences in various tenses. The meaning of a sentence and tense are decided by the speaker. The standard of language is decided by the speaker, and he decides it according to the level of language to be used according to the situations of the or the level of linguistic level of the audience or listeners. Further, the time of the action and the time of the expressions or utterances of the speaker decides the tense. Tense speaks us the time of the action, when it happened or happens or will happen. For example, I study means when I speak, so when I say so, I am in the process of learning. I studied, the past tense form of it tells us that some time ago I was in the process of studying, now I am not studying. I will study means after some time I will be in the process of learning, studying. That's all. അപ്പോൾ ഒരു കാലം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്നയാളുടെ സംസാരിക്കുന്ന സമയമാണ്. സംസാരിക്കുന്നയാൾ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലും, സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലും, സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലും പറയുന്നു എന്നത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ വെർബുകൾക്കെല്ലാം ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട 3 കാര്യങ്ങൾ ഏത് ഡിക്ഷണറി നോക്കിയാലും കാണാൻ കഴിയും. പ്രസൻറ്റ് V1, പാസ്റ്റ് V2 ആൻഡ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ V3 ഫോം. അത് തറവായിരിക്കണം. പ്രസൻസ് തരുന്നത് ഒരു പ്ലൂറൽ ഫോമാണ്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെർബ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് തന്നെയാണ്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 7 കോളം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റീവ് കോളം, പ്ലൂറൽ കോളം, സിംഗുലർ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. സിംഗുലർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഡിക്ഷണറിയിൽ തരുന്നത് V1 പ്ലൂറൽ ഫോം, V2 പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫോം, V3 പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം, അങ്ങനെയാണ്. Then actually there are 12 tenses, out of which 10 are commonly and frequently used.
two future perfect continuous or perfect continuous tenses altogether are not so common. Okay. We know present tense, past tense and future tense, and these three are subdivided into simple present, simple past, simple future. Present continuous, past continuous, future continuous. Continuous, or it is otherwise known as progressive, P-R-O-G-R-E-S-S-I-V-E, progressive. That is progressing at the time of speaking. Okay. Next is perfect, present perfect, past perfect, future perfect. P-E-R-F-E-C-T. Perfect or perfect, it is pronounced like that. Then present perfect continuous tense, past perfect continuous tense and future perfect continuous tenses. Okay. Altogether 3 into 4, 12. And there is a problem. When do we use a particular tense or verb pattern? We must know the differences between the tense in these groups. So from the table we have already learned how to make verb patterns of each tense. A tense is a group of words with a complete meaning. The order of words are mainly as follows. So let us think of different tenses and order of words. First, as we know, subject and verb. That is enough. Mr. Matthew arrives. Mr. Matthew subject arrives verb. Matthew വരുന്നു, എത്തിച്ചേർന്നു. Then subject, verb, object. Mr. Matthew brings a box of bread. Subject, verb, object. Who brings? Matthew. What does he bring? A box of bread. Like that. Then comes third step, subject, verb, complement. Complement, C-O-M-P-L-E-M-I-N-T. C-O-M-P-L-E-M-A-N-T. Complement. Complement means a phrase or a word used to complete the meaning of a sentence which we want to express, tell to others, convey to others. So, for example, she came in the morning. She came, subject verb. I want to say, when did she come? So, in the morning. When we say in the morning, it's a phrase. It's a phrase we used to complete the sentence or the meaning that I want to convey properly. She came in this morning. Like that. So, and then we use adjectives
and adverbs in a sentence. Accordingly, the length of the sentence increases. About adjectives and adverbs we will discuss later. Now come to the differences in meaning. I use the same subject and the same sentence to discuss all these tenses, so that it will be easy for you to check the differences or difference that happens in a sentence when the tense changes. Okay. For example, you may take down these sentences. First, I will give you all these sentences together, and we'll come back for the discussion. You take down all these sentences. First, Shani prepares for the examination. Shani prepares, P-R-E-P-A-R-E-S, prepares for the examination. We may pronounce it as examination. It is examination. Okay. Pronunciation we will do it later in another class. So, next sentence. Shani prepared for the examination. Prepared, P-R-E-P-A-R-E-D. The third one, Shani will prepare for the examination. Next, Shani shall prepare for the examination. Shani shall prepare for the examination. This is the first type. You put number 1 in a Roman letter, just like capital I, okay, at the beginning of this group. So I shall read once more. Shani prepares for the examination. Shani prepared for the examination. Shani will prepare for the examination. Shani shall prepare for the examination. Okay. Now number 2 group 2. That is, Shani is preparing for the examination. Shani is preparing for the examination. Shani was preparing for the examination. Shani will be preparing for the examination. Shani shall be preparing for the examination. Then third group. Shani has prepared for the examination. Has, H-A-S. Shani had prepared for the examination. Shani will have prepared for the examination. Shani shall have prepared for the examination. Okay. Then the fourth group. Shani has been preparing for the examination.
Shani had been preparing for the examination. Shani will have been preparing for the examination. Shani shall have been preparing for the examination. Now these are the four groups or categories of sentences in these under these three tenses: present, past, and future. Now, to read and understand, let us come to first observe these sentences. Group 1. Let's read and observe the difference. What differences? Okay. Shani prepares for the examination. Shani prepared for the examination. Shani will prepare for the examination. Shani shall prepare for the examination. Okay. Then what's the difference? We find all the words are the same. Subject Shani for the examination, all are the same. But the difference is in the verb form. Prepares, prepared, will prepare, shall prepare. Okay. Then if we think deeply, prepares is present singular. Singular verb, does plus root of the verb, base of the verb. Okay. So does plus prepare. So does plus prepare is equal to prepares. Became prepared. So it became did plus prepare. Does plus prepare became did plus prepare. Then will prepare or shall prepare, we know. Will and shall, they are different helping words, auxiliaries. In the do forms, do is not does. Do or does is not did. So auxiliaries are different. In short, what do plus prepare, does plus prepare, did plus prepare, will prepare, shall prepare. So when we change it tenses, where do we make changes? We make changes or we change only in auxiliary verbs. Does changed into did. Will or shall we used. So the meaning of a sentence absolutely changes when we change the auxiliary verb. So we must be able to understand which is the auxiliary verb used in a sentence. And also a verb is made complete, a root is made a verb in complete sense only by adding, using a helping word. As we know, do, have, be forms are the helping words. Do forms make simple sentence, have forms make perfect tense, and be forms make continuous tenses, all that we have already learned. So these auxiliaries are changed to make different sentences in different tenses.
a particular sentence will be in a particular tense in which we use that particular auxiliary. ഒരു പ്രത്യേക കാലത്തിലെ ഓക്സിലറി വെർബ് ആ പ്രത്യേക കാലത്തിലെ ടെൻസിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. സോ ദി ഓക്സിലറി വെർബ് identify tense. So in this case we have to learn the verb forms thoroughly. Present V1, V2, V3 forms thoroughly. Then only we will be able to use these tenses properly. Using will or shall with infinitive we can make future tense. It is very easy. And using does we can make singular form in present tense. That is easy. So as the plural form of present plural form of a verb and the infinitive form base of the verb are same in pronunciation and spelling, we can follow the words used in dictionary V1, V2, V3 and learn these three forms thoroughly. Others can be inferred from these, okay, made from these. Okay, the V1 itself is base of the verb. Then adding does to this form is to make singular form, and using will or shall as helping verbs to this the indefinite or root or base of the verb, we make continuous tense in future or a perfect tense in future or simple tense. Okay, I know this is the structure of a sentence and how a sentence comes to a particular tense. In short, helping words decide the tense in a sentence. Change a sentence into another tense or category of tense is easy. Just change the helping word as we did here. No other change is required. So prepares, does plus prepare, we change it into did plus prepare. So prepares became prepared. Okay, it is very easy. Then will prepare we can change into past, would prepare, shall prepare, should prepare, like that. It is very easy to make another or variety of tenses and sentences. Okay, this example is enough to understand and clarify how other tenses are made. Only point, just you observe continuous tense. Is became was, no other change. Is preparing, was preparing. Shiny is preparing, Shiny was preparing for the examination. All words are the same. Is, only is became was, is became was, then will be, shall be. Will be plus ing form of the verb. The words are the same. Preparing, 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 preparing for the examination. Shiny, preparing for the examination. All words are the same. But where do we make the change? Is, was, will be or shall be. Okay. Then come to the perfect tense. There also has prepared, had prepared, will have prepared, shall have prepared.
Why do we use have, will have or shall have? Because after will and shall we use only base of the verb. So base of the verb of have. So will have. After have we use only past participle of the verb. So will have prepared, shall have prepared, had prepared, has prepared. No change for any other word, but only the auxiliary verbs are changed to suit our use of a particular tense. Okay. Now, the meaning difference. Shani prepares for the examination. Come to the first group. Shani prepares for the examination. Prepare ചെയ്യുന്നു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, തീർന്നിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നോ അതിനർത്ഥമില്ല. റാണി പ്രിപ്പയേഴ്സ് ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ. പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. റാണി or Shani. Let us come to our old subject, Shani. Shani prepares for the examination. Shani examination prepare ചെയ്യുന്നു. Shani prepared for the examination. സ്പീക്കർ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പ്രിപ്പയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന സമയത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല, പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. പ്രിപ്പയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, പ്രിപ്പയർഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. ദെൻ ഷാനി വിൽ പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ. വിൽ പ്രിപ്പയർ, ഷാനി വിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ദെൻ ദാറ്റ്സ് എ പോസിബിലിറ്റി. ഓക്കെ, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും, സാധ്യതയാണ്. ദെൻ ഷാനി ഷാൽ പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ. ഷാനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഷാൽ പ്രിപ്പയർ, ഇറ്റ്സ് എ കമാൻഡ്, ഇറ്റ്സ് എൻ ഓർഡർ. ഓക്കെ, ചെയ്തിരിക്കണം. Now we just go through the former classes where we discussed the first person, second person and third person and the use of will and shall and the difference in meaning. Okay, here now let us read these sentences together. Shani prepares for the examination. Shani പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ഷാനി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ. ഷാനി പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. ഷാനി വിൽ പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ. ഷാനി എക്സാമിനേഷന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും, എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി, ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ. ഓർ ഷാനി ഷാൽ പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ. ഷാനി എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. വിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും, സാധ്യത. ഷാൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, നിർബന്ധമാണ്, കമ്പൽഷനാണ്. സോ സച്ച് ഡിഫറൻസസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ യൂസ് ഓഫ് ടെൻസസ്. അപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ഫോർ വെറൈറ്റീസ്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്. ഈസ് പ്രിപ്പയറിങ്, പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ്, പ്രിപ്പയറിങ്. വാസ് പ്രിപ്പയറിങ്, ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല, നേരത്തെ മുമ്പ് ഒരു നിശ്ചയ സമയത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വാസ് പ്രിപ്പയറിങ്. ഈസ് പ്രിപ്പയറിങ്, പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാവുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. വാസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈസ് ആണ്, ആകുന്നു, വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ്. വാസ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, there also there is no difference except in the change of auxiliary verb, and there the meaning also changes. ആകുന്നു became ആയിരുന്നു. That's all. ഷാനി വിൽ ബി പ്രിപ്പയറിങ്, പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഷാനി ഷാൽ ബി പ്രിപ്പയറിങ്, പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കണം. ആയിരിക്കും എന്നുള്ള മലയാളം പോസിബിലിറ്റിയെയും ആയിരിക്കണം എന്ന ആ മലയാളം പ്രയോഗം കമ്പൽഷനെയുമാണ്, നിർബന്ധത്തെയുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിർബന്ധിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ഷാൽ ഉപയോഗിക്കണം, തേർഡ് പേഴ്സൺ, സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ വരുമ്പോൾ. ആൻഡ്
എൻ്റെ ഒരു പ്രോമിസ് സാധ്യത ഒക്കെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിൽ ഷാലും, സെക്കൻഡ് പേഴ്സണിൽ നിർബന്ധം കാണിക്കാൻ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ, തേർഡ് പേഴ്സണിൽ ഷാലും, പോസിബിലിറ്റി കാണിക്കാൻ വില്ലും ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി കാഷ്വലായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് സ്ലോയിൽ സംസാരിക്കുകയും ഇടയ്ക്ക് മലയാളം മിക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അതുപോലെ നോട്ട് എഴുതാനുള്ള സമയം കൂടി തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൗട്ടുള്ളവർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം എഴുതാവുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഇതിൽ എനിക്ക് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എഴുതാവുന്നതോ ആണ്. ഓക്കെ. നോ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഷാനി ഹാസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷാനി ഹാഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷാനി വിൽ ഹാവ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഷാനി ഷാൽ ഹാവ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഷാനി വിൽ ഹാവ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. വൺസ് മോർ. ഷാനി ഹാസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷാനി ഹാഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷാനി വിൽ ഹാവ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഷാനി ഷാൽ ഹാവ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. സോ വിൽ ഹാവ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ ഗസ് or a assurance. Then in shall have prepared ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, it becomes a compulsion, order, direction. Okay. Then perfect continuous. Shani has been preparing. കുറേ കാലമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറേ കാലമായിട്ട്. അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസും മറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? മറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസുകൾ ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നുള്ളൂ, പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ മറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും കുറേ കാലമായിട്ട് ദീർഘകാലമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഹാസ് ബീൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹാഡ് ബീൻ പ്രിപ്പയറിങ്, ഷാനി ഹാഡ് ബീൻ പ്രിപ്പയറിങ് ഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഇല്ല. അപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോഴുമാണ്. പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, കുറേ കാലമായി തുടങ്ങി, ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂസും പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസും തമ്മിലുള്ള സിമ്പിൾ ഡിഫറൻസ്. ദെൻ ഹാഡ് ബീൻ പ്രിപ്പയറിങ്, പണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്, കുറേ കാലമായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഇല്ല, ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ. അതുപോലെ ഒരു മീനിങ്ങിൽ മലയാളത്തിൽ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് സെൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല ധാരാളമായിട്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഷാൽ ഹാവ് ബീൻ പ്രിപ്പയറിങ്. ഈ ഒരു സെൻസിൽ അതിന് അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതുപോലെ പ്രിപ്പയർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കമ്പൽഷൻ ഷാൽ ഹാവ് ബീൻ പ്രിപ്പയറിങ്, വിൽ ഹാവ് ബീൻ പ്രിപ്പയറിങ് എന്നുള്ള പ്രയോഗം ചില വെർബുകളിൽ ഉപയോഗിക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പ്രിപ്പയറിങ്ങിനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. അത് മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ഈ ടെൻസിനധികം ആപ്ലിക്കേഷൻ കാര്യമായിട്ട് ഇല്ല, അത്ര ഉപയോഗങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് 12 ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും 10 ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവയും ഈ 2 റയറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഓക്കെ. ദെൻ അതുപോലെ പാസീവ് വോയിസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിന് പാസീവ് വോയിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ പാസീവ് വോയിസ് വേറെ ഗ്രൂപ്പാണ്, വേറെ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. അത് പഠിക്കുമ്പോൾ
when we learn this passive voice, we do not learn the passive voice forms of perfect continuous because they are not in use. Okay. So, coming to conclusion of this class, we learned the 12 tenses, verb patterns, formation of verb pattern, subject, verb, object or subject verb complementary forms, and where do we make the change? That's an important question. We make changes only in the helping word. To make all these tense varieties, we use a particular helping word. That particular helping word tells us the tense, the time in which or at which the action occurred, happened. Okay. We just read this and listen this class and make any correction if needed in the writing, in copying. Okay. Then come to this particular point to understand the meaning of a sentence. 1. How the words are arranged. Subject, verb, object, subject, verb, complement, order. So to understand the meaning of a sentence, first you have to find out the verb and just ask the verb who did. Then we will get subject. Write subject first, or speak or say that subject first. Then ആ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതാണ് വെർബ്. ശേഷം നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റോ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എഴുതുന്നതാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കം. പിന്നീട് വരുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്, അഡ്വർബ്സ് ഒക്കെയാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വേറെ ക്ലാസ്സിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക്, കോളേജ് കുട്ടികൾക്ക് ബേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് തൽക്കാലം പോകുന്നില്ല. ഹൗ ടു write a sentence or how to speak a sentence, and from the point of view of speaker. Then from the point of view of the listener, how to decode, how to understand a sentence spoken to. അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്ലാസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം പല കുട്ടികൾക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നില്ല, കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകുന്നില്ല, പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ സ്പീക്കറാകാൻ കഴിയുന്നില്ല, ലിസണറാകാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു ക്ലാസ് സ്ലോയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, നോട്ട് എഴുതുക, കമ്പയർ ചെയ്ത് ഞാനീ പറഞ്ഞ അർത്ഥവ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ you will be able to speak, you will be able to understand the speaker. Okay. Thank you for time being.